My aunt had hear me calling my grandmother mom, and she was like, "Who told you to call my mom your mother? She's not your mother. You have a mother. She's not your mother." So there I realized, okay, this is not my mother. Hi guys, hello guys, welcome once again to Lady J Kenyan vlog. Kama kawaida, karibu sana. If you haven't clicked to this Lady J Kenyan vlog, I don't know what you are still waiting for. Karibu sana. This is where you will get everything you want, guys. And kama kawaida, if you are new here, guys, you are warm welcome, very warm welcome, guys. And today, guys, we are going to do part 2 of disadvantage of living with the grandmother and advantage of living with the grandmother. If you haven't watched part 1 of my video, please click on my YouTube channel and watch part 1 my story, disadvantage of living with grandmother and advantage of living with grandmother. So today, guys, we are going to do part 2. If you haven't subscribed Lady J Kenya vlog, please subscribe, please subscribe Lady J Kenya vlog. And I love you guys so much. I love you so much, guys. Thank you, guys, and please click this button and subscribe Lady J Kenya vlog for more videos. Ile biggest challenge nilikuwa napitia ni humiliation. Humiliation ukiwa na mimba, umepata mimba ukiwa kwenu. Too much humiliation. Kila mtu anakuongelesha vile anataka, kila mtu anakwambia enda kwenu, hauna aibu, umepata mimba ukiwa kwenu, kwa kina mama yako, enda uishi kwenu. And hao watu hawajui ati sio kwa kupenda kwako au kutaka uishi hapo, it is because of your parent. Another thing, wakati nilikuwa na ball, ujue niko na 15 years, sifanyi kazi, sina pesa, so lazima nitembee nikienda clinic. Clinic ni mbali, ilikuwa inaitwa Mariwa Hospital. Kwa wenye watai watch wamejua ni Mariwa Hospital in Awendo district. Nilikuwa natembea na mguu hapa hivi, napita kando ya miwa, katikati ya miwa ndio ufike huko, tena kurudi ni mguu. Ile kitu yenye nilikuwa nakumbuka, nilikuwa ukitembea nikisikia nimechoka navunja miwa na natafuta miwa, nakaa mahali, ukipita mahali kuna mtoni unasimama unakunywa maji. So nilikuwa na changamoto sana. Saa zingine nikifika nyumbani unakuta huyu shosho ana mudu mzuri. Ndio please huyu shosho utamwendea kwa shamba, unamfanyia kazi kwa shamba, maybe you are so tired but you need to go there to please grandmother. All these things sometimes when I was passing through, nilikuwa nalia sana nikiwa peke yangu, sometimes in the room, sometimes nikiwa kwa shamba, sometimes even in the toilet or even in the bathroom when I go to shower. Naanza kulia, najiuliza mbona mimi nilipatikana kwa hii familia, mbona mamangu aliniacha na mama yake, why must I go through these things? But on another side, mamangu pia alikuwa na complain, anasema nimemwaibisha, mbona nimepata mimba nini. And mimi pia namuuliza mbona hakuwahi nipatie vitu zote nilikuwa nahitaji, nikitaka hii hayuko, nikitaka mafuta hayuko. Ile mafuta ninajua ilikuwa ya kupaka ni mafuta ya ng'ombe, hiyo ndio mafuta nilikuwa najua all my life. Guys, before I continue with story, this is the question that people ask me. After all these things you went through, did you continue with the school? I want to tell you, no, I did not finish my education because of things that I passed through. Another question is that the reason why did you choose Saudi instead of maybe sitting in Kenya and looking and search for maybe another job? I tried all those things. I tried going up and down searching for work in Kenya, and we all know what is happening in Kenya. So singeweza kupata kazi. And another one, people say that after having a baby, how did you help yourself? Because the way you are still young? Oh yes, it was hard because nilipata mtoto nikiwa na 15 years. 15 years I was still a child, and I also have a child, and this is where rejection started. Vile nilipata mimba ya mtoto, my mother denied me, my father also, and kila mtu alitengana na mimi. People separated with me. No one wanted me close except only my grandmother, and that is the reason why this topic is disadvantage of living with the grandmother and advantage of living with the grandmother. Things that grandmother can do to you, sometimes your real mother cannot do to you. So when my mother rejected me because I was pregnant, my grandmother welcomed me. My father also rejected me, but my grandmother stood with me and welcomed me because remember,
Remember, I was living with my grandmother since my childhood until I became a mom. Yeah. So, guys, I remember one day when I was pregnant and nikaambia baba ya mtoto huyo uchali alikuwa rafiki yangu, nikamwelezea niko na mimba. So huyo mtu alinideny, alisema mimba si yake, nimemwekelea. You see, nimemwekelea, hiyo mimba sio yake, na nilikuwa Nairobi and by that time nilikuwa nimeishi na auntie yangu and nilijaribu everything, nilijaribu kila kitu, nilijaribu kutoa hii mimba silently bila kuambia mtu yote. So nikienda kwa rafiki yangu ataniambia endo kunywa juice, kunywa omo, kunywa sabuni, mara kunywa jik. And trust me guys, nilihangaika sana, nilikunywa hizo vitu zote nilikuwa niliambiwa kunywa jik, kunywa omo, kunywa majani conk ninakunywa, because nilikuwa form 1. Hizo vitu zote nilikunywa, but mimba haikuwa imetoka, just because the pressure from the family, pressure from my mother, they don't want to see me, they reject me. My aunt also want me to go back to the village. I never want to go back to the village because I knew the situation in the village, how everything is, so I never want to go back there. So it forced me to try everything ndio nione kama hii mimba inaweza fanya nini, inaweza toka. So kila kitu nikijaribu, na kitu ilikuwa inanishangaza, nikijaribu kunywa hizi vitu hakuna any effect. Hii mimba itoki, sikuwe mgonjwa, tumbo iniumi, bado ninabaki tu pale pale. So I remember last when I tried to drink jik and and omo, I mix together and then I put sugar inside and then I drink it. Nothing happened to me, no any reaction, but nilisikia tumbo ilikuwa inaniuma kidogo, yeah. Tumbo ilikuwa inaniuma kidogo tu, and then nilikuwa na nini, kuna mtoto tulikuwa naye hapo hivyo kwa nyumba. Huyo mtoto akaenda kaita aunti yangu, na huyo mtoto akamwambia ati I drink jik sabun, and that is where my aunt realized that I want to do abortion. And my aunt, I never knew my aunt planned to take me to Kenya. Sorry, you know I'm in Saudi Arabia, so I think everything Kenya. I never knew my aunt planned to take me back to the village in the night, the same day that I drink that jik. So in the night, my aunt kumbe aliorganize na in-law yake anipeleke bus station, nipelekwe hadi home. So mimi nashtuka tu ati just take small of your things, vitu zenye nimebaki tutakuletea, kuna mtu amekufa home, unaenda home. Then mimi nikaenda, sikujua hiyo ndio ilikuwa njia ya kufukuzwa kurudi home. That is how I found myself in the village. Vitu zangu zingine nikaletewa baadaye. And when I got there, I remember the father of my child alikuwa Nairobi, nilipata mimba nikiwa Nairobi, and this man rejected me. So nimemwacha pale Nairobi, and by that time sikuwa na simu, nilikuwa nachukuanga simu maybe aunti yangu naiba. Unajua hizi namba za kuweka kwa akili, unaweka kwa kichwa chako, umeshika tu namba, okay? So bila alini reject, siku mind tena kumtafuta, nikaachana na yeye, nikarudi pale home. Life, it was hard. My mother rejected me, my grandmother welcomed me, and niko hapa kwa my grandmother, but watu walikuwa kunitusi. My uncle's wife walikuwa wananiona kama duster. My cousins, some of my cousins walikuwa wananiona kama dusters, and I want to tell girls out here, don't expect that when you are pregnant, maybe your family, it depends you are pregnant where. If you are married, okay, but kama bado hujaolewa na umepata ball na uko kwenu, don't think that all parents can welcome you, okay? That ulikuwa mtoto wa shule alafu karudi na mimba. Not all parents. Niliona tough time with that pregnancy. Nilitry, even when I go back to the village, I tried so much, so hard. Nitoe ball, ilikataa. Guys, kuna ile inakatanga, ilikataa. Kuna ile inakatanga, nilijaribu zote, ilikataa. So here in the village, remember when I was saying before that when I lived with my grandmother, when I was staying with my grandmother, sikuwa napata vitu zote vile wasichana unaweza, maybe you want some clothes, you want oil, unapata. Sikuwa napata hizi vitu zote. Hapa nimeenda shule, nimeacha, niko na grandma hapa, unatolewa unaenda kwa shamba, uko na mimba, unatolewa unaenda kwa shamba, na by that time nilikuwa 5 months. Hata sikuwa najua ati ni 5 months vile nilienda hosi ndo nikaambiwa. No, hizi vitu hujui, uko umeplan. So my grandmother alikuwa anataka niende shamba, na lazima uende, usipoenda shamba shida. Huku cousins wanakutusi, uncles nini,
uncles zako wanaona ni kama umeleta budget nyingine, so wengine hata wanakata kusaidia mama yao. So it was so hard for me, and people judge me so wrongly. People call me malaya, people call me names at the age of 15, but they never knew that I was doing all these things to get some things that I don't have. People misunderstand me. People misunderstood me since I was young girl. I was a little girl. Sikuwa napata everything that I need. So the only thing that I know is to follow these people and get what I want. That was my mission there. I was not going there because I love someone. Even when I was getting this pregnancy, I never sleep with this man just because he's my boyfriend. But nilikuwa naenda pale because something that I was getting from him. So people judge me wrongly. People talk, say everything. People misunderstand me. But ningependa kuambia wazazi, wakati unazaa mtoto, wakati unapata mtoto, kama uko na mtoto msichana, tafadhali patia huyo msichana attention. Give your daughters attention, because kuna vitu mingi tunahitaji kwa maisha yetu. Vile niliachwa sio vile watu wengine wanaona. So people misunderstand me. Watu walikuwa naona maybe wewe ulienda tu pale, kazi yako ni kurukaruka kwa wanaume, but they never know the reason why I was doing all these things. Because nikienda pale napata pesa, na buy nguo, na buy what. I didn't say that sikuwa napata support from my grandma or from parent. Nilikuwa napata but kidogo, and because nilikuwa na marafiki naona wakiwa na vitu, nikiwauliza wananiambia, oh, if you have a boyfriend watakupatia hii. So I ran so quickly and I jumped there not knowing that hii kitu inaenda kuniletea shida baadaye. I never knew. But you see, if you are still a child, you don't know anything, and if someone advises you with something, you just go, you do it without knowing that this thing is good or bad. So that is what happened to me. So guys, it was hard. That is how nilienda kupata ball, and that is how nilienda kupata mtoto nikiwa na 15 years, na hiyo ndio kitu nilipitia. So after 9 months, no, before I have a baby, nilikuwa nimepata tena mtu hapa katikati, and this man loved me, and because hapo hivyo wazazi walishaniambia hautarudi shule. So I was like, okay, kama sitarudi shule, but really nilikuwa nataka nirudi shule, but niliambiwa hautarudi shule. So I have to take care of my child, to provide for my child, to do everything possible to make sure that my child have clothes, my child have milk, and all these things. Guys, where am I going to get all these things from? Remember, I'm just 15 years old. The only thing I'm going to do is to continue with what I was doing before, to help my child, to feed my baby, to buy for my baby pampers, clothes, and also provide for myself. Because even when I have my baby, sikupata support kwa wazazi. I was just there alone. Yani, I felt like the world rejected me. Yeah, that's what I felt by that time. But you situation nilikuwa naona, yani everybody rejected me, but my grandmother, because nilikuwa mtoto, alikuwa ananiangalia mtoto, ananiambia hivi ndio inafanywa. Yeah. So huyo mtu nilipata hapa, this man loved me and take me like, okay, I felt this man was the man that loved me. I felt like huyu ni mtu, yani I felt like this man is like my father, is like my parent, because he was my boyfriend, yes, but the way nilikuwa naye, the way alinichukua, nilifeel loved. Yani huyu mtu alinipatia ile upendo sikuwahi pata. And I felt like this my father, yani nilikuwa naona yeye ni kila kitu. So nilienda nikapenda huyu mtu, like seriously, na huyu mtu because alinipata nikiwa na mimba, na tukakaa na yeye hadi nikapata huyu mtoto. Hatukuishi pamoja, nilikuwa kwa shosho, ako kwao. So the way tulikuwa tunaendelea na mahusiano ikaenda hadi nikapata mtoto. This man was the one that take me to the hospital, take care of me when I was in labor until I gave birth to my baby boy, alafu nikarudi home. So kurudi pale home, bado niko tu na huyu mtu, but akwa na mapato ile ya kusaidia mtu sana. Yeah. Shida zikaanza, so sina pesa, mtoto nafaa umpeleke clinic, kumnunulie manguo, watu wananicheka, niko na aibu, but at the same time I have to summon some courage, niende tu, okay, ni pretend what, but matusi ndio ilinitosha. Matusi left and right, unatusiwa basi kwenu what.
Guys, it was never easy for me. It was not easy for me. Ile ndio kitu inaitwanga sijui mental torture. Nikiwa mdogo, I passed through a lot that I cannot explain everything right now, but I felt like one day I can even write a book. Naeza andika full scope, almost 100 books of my story, because I can't explain all my story here. So huyo mtu ikafika point tukadecide we want to stay together with this man, because this man was very nice to me, and he was a loving person. And because I don't know what happened, and shida ikatoka kwa mzazi wa huyo mtu akasema, we can't stay together, I'm still young, I'm not a graduate, kijana wake amegraduate, and stories ikaingia. And let me tell you guys, we dated for 8 good years. We dated with this man. I dated this man for 8 good years. All my life I depend on this man. I thought I'm going to end everything with this man. I thought tunaenda kuishi, we are going to be husband and wife, and hakuna mtu mwingine tena. But little did I know that sio hivyo ndio Mungu alipanga. So tukaachana na huyu mtu. It was 2018. It was 2018 August. I remember it was 2018 August 22nd. Yes, so we broke up with this man, and from that day, guys, I have been single, and I was so heartbroken to the extent that nilienda hadi hospitali, because nilikuwa naona my people rejected me because nilikuwa na ball, and all these things mimi nilikuwa naeka blame on my parents, because nilikuwa naona hawakunipatia hawakunipatia zile vitu nilikuwa nahitaji nikiwa mdogo. Kuna kitu walikuwa wananisaidia nayo nikiwa mtoto mdogo, and that is the reason why nilikuwa nimejump from one man to another, ndio nipate vile naweza jisaidia. Yeah, so guys, I think that is my story, and I want to tell girls out there that no matter what is happening in your life, be patient. I was never patient. I was running for good things, and good things turn around for me, and that is how life became hard for me, until now I find myself working as a housemaid, of which so many people until today they did not agree that I'm a housemaid, because ukikutana na mimi uniangalie, you cannot believe that I'm a housemaid. But what do? I have to do these things so that I can provide for my child, I can provide for myself, and I also have a family that they're also looking up to me, because I'm the firstborn to the family. So myself, I feel like I disappoint my parents. I really disappoint them, and also I'm also blaming them for not taking care of me when I was a little child. I blame my mom for leaving me with her mother to take care of me, and I thank my grandmother for taking care of me, for taking care of my child, and for teaching me some things that you can do with your hands. Because my grandmother used to tell me that in this life, even if you did not go to school, as long as you have your hands and you are hardworking, you cannot sleep without food on the table. You have to work hard, and you have to open your brain. So guys, for the questions that you asked me, I think I explained what happened and how I found myself in Saudi, and that is how I come to Saudi Arabia in 2019, and until to date I'm still in Saudi Arabia, and I thank God, and I believe that I will go back to Kenya. So my fellow girls, be patient. Na mkipata ball usitoe mimba, because I tried so many times but ilishindikana. Yeah, so thank you guys for subscribe Lady J Kenya vlog. For all my subscription, thank you so much. I don't take it for granted. And please guys, be patient with life. Be patient with life, because ukikimbia, life inaweza kimbia na wewe. Thank you guys, and please subscribe Lady J Kenya vlog, and share my videos. I love you guys. Thank you. Please click the button for more videos.